Today, in terms of the shamatha practice, we're going to be using the mind as the object. Сегодня в качестве практики шаматхи мы используем в качестве объекта ум, which was described in the text, in the shamatha section of the text, as shamatha focused on conceptualization. что в разделе текста, посвященном шаматхе, описывалось как шаматха, сосредоточенная на концептуализации. So we're going to do two 20-minute meditations observing the mind now. Сейчас мы выполним две 20-минутные медитации с наблюдением за умом. But before we begin, maybe just a few comments about the practice. Но прежде чем мы начнем, может быть, несколько замечаний относительно практики. So first, in this practice, the object, what is the object that we are focusing on? Во-первых, каков объект, на котором мы сосредотачиваемся в этой практике? The object, of course, is the mind itself. Объектом, разумеется, является сам ум. And whatever mental events are arising in the space of the mind. И все умственные явления, что проявляются в пространстве ума. So in this practice, we're not focusing on any sense objects. Так что в этой практике мы не сосредотачиваемся ни на каких чувственных объектах. So we're not focusing on sounds and tactile sensations or visual objects. Мы не сосредотачиваемся на звуках, тактильных ощущениях, визуальных объектах. We're simply focusing on mental objects, А сосредотачиваемся попросту на объектах умственных, such as thoughts, emotions, memories, and mental images. таких как мысли, эмоции, воспоминания и умственные образы. And of course, as with all the shamatha practices, we are using this bare attention. We are observing directly. Разумеется, как и в случае со всеми практиками шаматхи, мы используем обнаженное внимание, то есть напрямую наблюдаем. So we're not commenting on what is arising, we're not making a story out of it, we're just simply observing whatever's there. Мы не комментируем то, что возникает, не придумываем на эту тему истории, а просто наблюдаем за тем, что есть. And we're simply observing these mental events as they arise and pass. И мы просто наблюдаем за этими умственными явлениями по мере того, как они возникают и исчезают. Without grasping to them and following them. Не цепляясь за них, чтобы за ними последовать. And without trying to get rid of them or alter them. И не пытаясь от них избавиться или их видоизменить. We're just being like an impassive observer or witness. Мы как бы не вовлекающийся наблюдатель или свидетель. With this practice, it's very much recommended to have the eyes open. В этой практике очень рекомендуется держать глаза открытыми. So the instruction is to vacantly rest your gaze in the space in front of you. И наставления подразумевают, что мы покоим взгляд свободно в пространстве перед собой. So even though the eyes are open, we are not consciously looking at anything. Хотя глаза открыты, мы сознательно ни на что не смотрим. But of course also we are not trying to deliberately unfocus our gaze. Но, разумеется, мы в то же время не стараемся взгляд намеренно расфокусировать. Because that's just going to strain the eyes. Потому что это лишь будет напрягать глаза. And of course, blink as often as you need. Моргайте так часто, как нужно. And keep the eyes nice and relaxed. И глаза пусть пребывают в расслабленном состоянии. A little bit like when we're daydreaming with the eyes open. В какой-то степени, как когда мы мечтаем с открытыми глазами. When we're daydreaming with the eyes open, we're not really looking at anything because we're caught up in our daydream. Когда мы мечтаем с открытыми глазами, мы ни на что на самом деле не смотрим, потому что увязли в своих мечтаниях. Similarly here, we are observing what's going on in the mind and we're not consciously looking at anything with our eyes. Аналогичным образом здесь мы наблюдаем за тем, что происходит в уме, и ни на что глазами сознательно не смотрим. And if you've not meditated with your eyes open before, you may find this a little bit uncomfortable. Если вы раньше не медитировали с открытыми глазами, это может показаться немного дискомфортным. But if we persist, I think we'll get used to it. Но если мы будем упорствовать, то в конечном итоге привыкнем к этому. And there are a lot of advantages to meditating with your eyes open. А у медитации с открытыми глазами есть множество преимуществ. One is that with the eyes open and light coming in, одно из них состоит в том, что когда глаза открыты, а свет проникает, it really does help the clarity of our attention. Усиливается ясность нашего внимания. With the eyes closed, it's very easy to drift into dullness. Если глаза закрыть, очень просто соскользнуть в притупленность. And even though we are not looking at anything in particular, и хотя мы не смотрим ни на что конкретно,
the visual gaze is still somewhat engaged. Визуальный взгляд все равно в какой-то степени вовлечен. And of course that only happens in the present moment. В происходящее, это, разумеется, может происходить только в настоящем мгновении. So by having the eyes open, it helps to lock us more into the present moment. Открытые глаза помогают нам сильнее закрепиться в настоящем мгновении. Whereas with the eyes closed, А если мы глаза закроем, much easier to drift off into the past and the future. нам будет гораздо проще отплывать в прошлое и будущее. And of course, if we are doing this meditation with the eyes open, И, разумеется, если мы выполняем эту медитацию с открытыми глазами, it's much easier to transition into daily life. гораздо проще будет переходить к повседневной жизни. Because if we can meditate with our eyes open, observing our thoughts, Ведь если мы способны медитировать с открытыми глазами, наблюдая за своими мыслями, then of course it's much easier to do that in daily life because we're used to observing thoughts with our eyes open in meditation. нам гораздо проще будет это же осуществлять и в повседневной жизни, ведь мы привыкли к тому, чтобы держать глаза открытыми в медитации. Because normally in daily life we have our eyes open. Потому чтобы наблюдать за мыслями с открытыми глазами в медитации. Ведь обычно в повседневной жизни глаза у нас открыты. So if we meditate with our eyes closed, observing thoughts, Если же мы медитируем на наблюдении за мыслями с закрытыми глазами, then we're not used to observing thoughts with our eyes open, and so then it becomes more difficult to observe thoughts in daily life. нам непривычно будет наблюдать за мыслями с открытыми глазами, и гораздо сложнее это будет осуществлять в повседневной жизни. So when I first started doing this practice with my eyes open, Когда я впервые начал выполнять эту практику с открытыми глазами, I found it a little bit uncomfortable, мне поначалу она казалась немного некомфортной, but quickly I got used to it, но я быстро к этому привык. and I find it very, very helpful, and that's generally how I meditate always now. И мне это открытое положение глаз кажется очень полезным. И так в целом я всегда и медитирую сейчас. And I'd like to talk a little bit more about the eyes open, but after the meditation. Еще немного об открытых глазах хотелось бы сказать уже после медитации. One more point and then we'll go into the practice. Ну вот еще один момент, после которого мы перейдем к практике. Probably the most common experience people have in this practice is just constantly being swept away by their thoughts, getting caught up in them. Самое распространенное переживание, которое у людей возникает в этой практике, это то, что мысли вас просто уносят, вы в них увязаете. So then to help to stabilize our attention, И для того, чтобы поспособствовать стабилизации внимания, we can do what's called labeling or noting. мы можем применять так называемое обозначение или отмечание. And that is when some mental event arises, Когда возникает какое-то умственное явление, give it a name, дайте ему имя. like thought, Например, memory, anger. мысль, воспоминание, гнев. If you give it a name, it becomes an object, Если вы дадите явлению название, оно станет объектом, and you get a little bit of space from it. и возникнет некое пространство. And then it's a little bit easier to observe it without getting caught up in it. И тогда будет чуть проще наблюдать, не увязая. So if you find yourself constantly being swept away by your thoughts and emotions and so forth, То есть, если вы замечаете, что вас постоянно уносят ваши мысли, эмоции и тому подобное, you might like to try this labeling or noting можно попробовать этот прием с обозначением или отмечанием, and see if it helps. чтобы проверить, работает ли он. So we're going to do 2 20-minute sessions with a 2-minute break now, Мы выполним 2 20-минутные сессии с 2-минутным перерывом, observing our mind as the object of shamatha practice. наблюдая за нашим умом, как за объектом практики шаматхи. So finding a nice comfortable posture. Подберите удачное, комфортное положение. Setting the body into a state of relaxation, stillness and vigilance.
Приведите тело к состоянию расслабления, неподвижности и бдительности. Allowing the breathing to settle into its natural rhythm. Позвольте дыханию успокоиться в его естественном ритме. And setting the mind into a state of ease and relaxation. И успокойте ум в состоянии легкости и расслабления. Allowing the mind to come to rest in the present moment. Позволяя ему успокоиться в настоящем мгновении. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Просто сосредотачиваясь на дыхательных ощущениях по всему телу. Now allow your eyes to be at least partially open. Теперь пусть глаза ваши будут хотя бы частично приоткрыты, Vacantly resting your gaze in the space in front of you. а взгляд свободно покоится в пространстве перед вами. Keeping the eyes soft and relaxed. Глаза мягкие и расслаблены. Blinking as often as you need. Вы моргаете так часто, как нужно. And now bring your attention to your own mind. А теперь направьте внимание на собственный ум. And observe your own mind. И наблюдайте за собственным умом. And whatever is arising in the mind. И за всем, что в уме проявляется.
observing thoughts, memories, emotions and mental images. Наблюдая за мыслями, воспоминаниями, эмоциями и умственными образами. Observing them as they arise and pass. Наблюдая за ними по мере того, как они возникают и уходят. Without following them, Не следуя за ними, without trying to get rid of them. не пытаясь от них избавиться. Simply be like an impartial observer or witness. Просто будьте подобны непредвзятому наблюдателю или свидетелю. Observing them arise and pass. Наблюдая за тем, как они возникают и уходят. Without grasping to them, Без цепляния за них, without becoming distracted. без отвлечений. If you're not sure where to focus, or you're simply becoming spaced out, Если вы не уверены относительно того, на чем сосредотачиваться, или попросту впадаете в прострацию, then every now and again deliberately generate a thought. периодически намеренно порождайте мысль. Any thought will do. Подойдет любая мысль. And watch that thought as it arises in your mind, Наблюдайте за этой мыслью, когда она возникает в вашем уме. and watch it as it disappears back into your mind. И наблюдайте за ней, когда она в вашем уме обратно исчезает. And keep your attention right where it was. И удерживайте внимание ровно там, где эта мысль пребывала. And simply observe the next thought that arises in that space. Просто наблюдая за следующей мыслью, что проявляется в этом пространстве.
in a thought and got carried away, Если вы увязли в мысли, она вас унесла, then remember the first thing to do is just relax. помните, что первое, что нужно сделать, просто расслабиться. And then release grasping onto that thought Затем отпустите цепляние за эту мысль and very gently return to observing the mind. и очень мягко вернитесь к наблюдению за умом.
Establishing the nice comfortable posture once again. Снова выстроите достойную, комфортную позу. And allowing the mind to come to rest in the present moment. И позвольте уму успокоиться в настоящем мгновении. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. And once again allowing the eyes to be at least partially open. Снова позвольте глазам хотя бы частично приоткрыться. Resting your gaze in the space in front of you. Удерживайте взгляд в пространстве перед собой. And bring your attention to your own mind. И направьте внимание на собственный ум. Observing your own mind. Наблюдая за собственным умом. And whatever mental events arise in the space of the mind. И за любыми умственными явлениями, что в пространстве ума проявляются. Observing them arising and passing. Наблюдая за тем, как они возникают и уходят. Without grasping to them. Без цепляния за них. Without becoming distracted. Без отвлечений.
if you're finding that you're constantly being caught up in your thoughts, Если вы замечаете, что непрестанно увязаете в своих мыслях, then you might like to experiment with labeling or noting. то можете поэкспериментировать с обозначением или отмечанием. Give a name to the mental event. Назовите умственное явление. To give you some space from it, so more easy to not get caught up in it. Чтобы выкроить какое-то пространство между явлением и собой, чтобы легче было в это явление не вовлекаться.
Just a few comments about that practice before we go back into the text. Несколько замечаний относительно этой практики, прежде чем мы вернемся к тексту. As I briefly mentioned, I think earlier, was that the most common experience in this practice is people just get simply swept away by whatever appears in their mind. Как я упоминал ранее, самое распространенное переживание в этой практике состоит в том, что людей просто сносит мыслями, тем, что возникает в уме. Because that is our strong habit. Whenever something arises in our mind, we entertain it, we get caught up in it. Потому что такова наша мощная привычка. Как только в нашем уме что-то возникает, мы за это начинаем держаться, мы в этом увязаем. So one thing that we can do to help avoid getting caught up И одна вещь, которую мы можем осуществить, чтобы избежать этого попадания в ловушку, is what I mentioned earlier, is to give a name to the mental event, a label. это то, что я упоминал ранее. Мы можем назвать умственное явление или дать ярлык, Because if you give it a name, it becomes an object. потому что если вы даете некое название, то явление становится объектом. It gives you some space from it, so you can more easily observe it without getting caught up in it. Что вам предоставляет некое пространство, в силу чего чуть проще наблюдать за явлением, не увязая в нем. Another technique we can use to help avoid getting caught up is Другая техника, которую мы можем использовать, чтобы не увязать, to use the breath as an anchor. использовать в качестве якоря дыхание. So again, if you're finding yourself constantly swept up in your thoughts and emotions and so on, То есть, опять же, если вы замечаете, что вы вас непрестанно уносят волной мысли, эмоций и тому подобного, then you can temporarily go back to just simply focusing on the breath. вы можете временно отстраниться, возвращаясь просто к простому наблюдению за дыханием. And then a little bit in the corner of your mind start to notice thoughts. И затем понемногу уголком ума начать замечать мысли. But your main object is the breath. Но главным вашим объектом в таком варианте является дыхание, So that acts as an anchor. которое выступает в качестве якоря. And then slowly start paying more attention to the thoughts and less attention to the breath. Понемногу вы начинаете уделять больше внимания мыслям, меньше внимания дыханию. So that you're then mainly observing the thoughts and a little bit in the corner of the mind still holding on to the breath. Так что вслед за чем вы по основном наблюдаете за мыслями и лишь небольшой частью ума следите за дыханием. And then eventually, of course, let go of the breath altogether and just observe the thoughts. И в конечном итоге вы полностью, разумеется, отпускаете дыхание и просто наблюдаете за мыслями. So that's something else that you may find helpful. Это еще один вариант, который может показаться полезным. The other very common experience people have in this practice when they begin this practice Другое очень распространенное переживание, которое у людей возникает, когда они начинают эту практику, they sit down and observe, состоит в том, что люди садятся, наблюдают, and suddenly there's no thoughts. и внезапно мыслей нет. Normally their mind is full of thoughts, but now they're looking at it, there's nothing to see. Обычно он полон мыслей, а тут вот смотришь, и ничего не видно. And probably the most common reason for that is Самая распространенная причина для такого переживания we are focusing with too much tension. в том, что мы сосредотачиваемся в слишком сильном напряжении. Because that's our normal habit when we focus, is to tense. Потому что такова наша обычная привычка при фокусировке. Мы напрягаемся. So if we apply a tense focus to observing the mind, И если мы напряженное сосредоточение используем, чтобы наблюдать за умом, we're suffocating the mind. то мы душим ум. There's no space for anything to come up. Нет пространства для того, чтобы там что-то могло появиться. So we need to relax a little bit more. Так что нам нужно чуть сильнее расслабиться. But of course, if we relax too much, we get swept away. Но, разумеется, если мы слишком расслабляемся, то нас сносит. So we need that fine balance. Так что нам нужно это тонкое равновесие. And another reason that not much, we don't see much is И еще одна причина, в силу которой мы особо ничего не видим, we're lacking clarity. состоит в том, что нам недостает ясности. Just as when we often start focusing at the nostrils, В точности, как когда мы начинаем сосредотачиваться на ноздрях, we often don't notice very much there. мы часто ничего особенно там не замечаем. And of course, that's not because there's no sensations there. И не потому, разумеется, что там нет никаких ощущений, It's because our mind is not very clear. а потому что наш ум не очень ясен. Likewise, if our mind is not very clear, there is a lot of
mental activity going on, Аналогичным образом, если наш ум не очень ясен, умственной активности много, она разворачивается, but we don't notice it because it's below the threshold of our awareness. но мы ее не замечаем, потому что она ниже порога нашего осознавания. So we just need to sit there patiently and observe. Так что нам нужно просто терпеливо сидеть и наблюдать. And of course, if there really are no thoughts there, И, разумеется, если мыслей действительно нет, then just observe that empty space. то мы просто наблюдаем за этим пустым пространством. And then often, of course, when we're observing the mind, И часто, разумеется, когда мы наблюдаем за умом, we're often thinking, there's no thoughts there. мы думаем, о, никаких мыслей нет. There's nothing there at all. Ой, совсем ничего нет. What's going on? Да что же это I don't происходит? understand. My mind has gone quiet. Не понимаю, ум мой умолк. That's a thought. Это все мысли. And then often also then people get very frustrated. Но часто люди также преисполняются фрустрацией. Frustration is a mental event, observe that. Фрустрация – это умственное явление, наблюдайте за ней. Sometimes we get bored. Иногда становится скучно. Boredom is a mental event. Скука – это умственное явление. Observe the boredom. Наблюдайте за скукой. Whatever mental event arises, observe it. Какое бы умственное явление ни возникало, наблюдайте за ним. And then one more comment about the eyes, and then we'll go back to the text. И еще одно замечание относительно глаз, прежде чем мы вернемся к тексту. Now, if you've not used to meditating with your eyes open, you may have found that a little bit uncomfortable. Если вы не привыкли медитировать с открытыми глазами, вам могло это показаться некомфортным. But as the more we do it, the more we'll get used to it. Но чем больше мы этим занимаемся, тем больше к этому привыкаем. And of course, here maybe there's not ideal conditions to meditate with our eyes open. И здесь, может быть, у нас не идеальные условия для того, чтобы медитировать с открытыми глазами. Maybe there's a few people in front of you that are moving a little bit. Может быть, перед вами несколько человек, которые слегка двигаются, And that's attracting your и attention. это привлекает ваше внимание. Of course, when we do this meditation at home, Разумеется, когда мы занимаемся этой медитацией дома, we can set up very good conditions. мы можем просто выстроить очень хорошие условия. And what can be very helpful is just to have a blank wall in front of us. И может быть очень полезным просто сидеть перед простой стеной, пустой Because there's стеной. nothing then for the visual gaze to get attracted by. Потому что тогда ничто не будет привлекать взгляд. And as mentioned in the text, И как упоминается в тексте, we can also make the room quite dark. мы также можем затемнить помещение. Because then there's really nothing to attract the attention. Потому что тогда уж точно нечему будет внимание привлекать. And of course we can also adjust the level of our gaze. Мы также, разумеется, можем управлять уровнем своего взгляда, уровнем, на который мы направляем взгляд. If we're finding we're getting more agitated, then lower the gaze. Если мы замечаем, что становимся возбужденнее, то опускаем взгляд. If we find that we're getting a bit dull or sleepy, raise the gaze. Если замечаем, что впадаем в притупленность и сонливость, то поднимаем взгляд. And here, what can be very helpful in when we've got movement around us И здесь, когда нас окружает движение, может быть очень полезным. is pick a spot in front of you on the floor Может быть очень полезно выбрать перед собой на полу точку, and use that as a little bit of an anchor point. пятно, и использовать это пятно как якорь своего рода. We're not really looking at it, but it's something to anchor our gaze. Мы не смотрим в буквальном смысле на это пятно. Это просто якорь для того, чтобы там закрепить взгляд. And that can help avoid the visual gaze going off to movement. И это может позволить нам избежать блуждания взгляда. So that's a few things that can be helpful with the eyes. У меня несколько соображений, которые могут помочь с глазами. So let's go back now to the text Теперь вернемся к тексту and start with a little bit of a review. и начнем с краткого повторения. So we saw yesterday that we can talk about mahamudra at 3 levels. Вчера мы увидели, что о махамудре мы можем беседовать на 3 уровнях. And of course, mahamudra is a particular system of practice that came into Tibet from India. И махамудра, разумеется, это конкретная система практики, которая пришла в Тибет из Индии. And in mahamudra, maha means great, В слове махамудра маха означает великий.
Mudra means stamp or seal. А мудра – отпечаток или печать. And so sometimes mahamudra is translated as the great seal. Поэтому махамудра иногда переводится как «великая печать». And what it's referring to, of course, is the nature of the mind. И подразумевается при этом, разумеется, природа ума. So mahamudra practice is often called nature of the mind practice. Практика махамудры часто называется практикой природы ума. And we can do this practice at these three levels. А осуществлять эту практику мы можем на вот этих трех уровнях. At the Sutra Mahamudra В сутрической махамудре is we are operating at the level of the coarse mind, мы работаем на уровне, оперируем на уровне грубого ума, the mind that we have now. того ума, который нам присущ сейчас. And we are first refining that mind and stabilizing it through shamatha practice. И сперва совершенствуем этот ум, придаем ему устойчивость посредством практики шаматхи. And then with that very calm, clear and focused mind, А затем с этим чрезвычайно спокойным, ясным и сфокусированным умом we enter into vipassana practice мы вступаем в практику випашшины to realize the nature of reality. для того, чтобы постичь природу реальности. In particular here in Mahamudra, to realize the nature of our mind. И в частности здесь, в махамудре, для того, чтобы постичь природу собственного ума. To realize that our mind is empty of independent existence. Постичь, что наш ум пустотен от неотъемлемого, от независимого существования. And then through that, slowly overcoming mental afflictions and suffering. И посредством этого преодолеть умственные омрачения и страдания. But then we can also operate, or we can practice Mahamudra at the level of Tantra. Мы также можем практиковать махамудру на уровне тантры. So remember, in the level of Tantra, we're talking about three levels of mind. Как вы помните, на уровне тантры мы говорим о трех уровнях ума. Coarse, subtle, and very subtle. О грубом, тонком и чрезвычайно тонком. So at the Tantra level of practice, we are trying to gain access to the very subtle level of our mind. Так что на тантрическом уровне практики мы пытаемся обрести доступ к чрезвычайно тонкому уровню своего ума. And that's done through two practices called generation stage and completion stage. А это осуществляется посредством двух практик, которые называются практикой зарождения и практикой завершения. Generation stage practice often involves following a practice manual called a sadhana. Практика стадии зарождения часто подразумевает, что мы идем по руководству по практике, которая называется садханой, where we often visualize ourselves in a fully enlightened form, где мы часто визуализируем себя в полностью просветленной форме, do some very elaborate visualizations, выполняем очень развернутые визуализации, and often chanting various mantras. часто декламируем различные мантры. And at the deepest level, we are developing a high level of focus. А на более Deepest level of А на generation самом stage. глубочайшем уровне практики стадии зарождения развиваем высокую степень фокусировки. And then, on that basis, we enter into completion stage practice. Затем на основе этого мы вступаем в практику стадии завершения. And completion stage practice generally involves manipulating subtle energies in the body. А практика стадии завершения обобщенно подразумевает манипуляцию различными тонкими энергиями в теле, causing all the subtle energies in the body to withdraw into the central channel. побуждение всех тонких энергий в теле к тому, чтобы вступить в центральный канал And dissolve in the heart chakra. и раствориться в сердечной чакре. And through that way, the very subtle mind can become manifest or active. В силу чего чрезвычайно тонкий ум может проявиться или активироваться. And then we're using that level of mind to realize the nature of the mind. А этот уровень ума мы затем используем, чтобы постичь природу ума. And because it's a much more subtle level of mind, И поскольку это уровень ума гораздо более тонкий, it's much more powerful mind. это ум гораздо более мощный. So if we can use this to realize nature of mind, we can accelerate the spiritual path to enlightenment. И если мы сможем его использовать для постижения природы ума, то мы сможем ускорить путь, ведущий к просветлению. And then sometimes we add a third level of Mahamudra practice called essence Mahamudra. Также иногда добавляется третий уровень практики махамудры, который называется сущностная махамудра. And with essence Mahamudra, we are also trying to cut through to that very subtle level of mind. В случае с сущностной махамудрой мы также стараемся прорваться к тончайшему, к чрезвычайно тонкому уровню ума.
And in essence Mahamudra, we use a very direct approach. И в махамудре сущности мы используем подход очень непосредственный. We use what's called pointing out instructions, Используем так называемые указующие наставления, where the master would use very short, pithy instructions где наставник использует очень краткие сущностные указания to point out the nature of the mind to the student. для того, чтобы указать ученику на природу ума. And if the student is sufficiently prepared for that, И если ученик достаточно к этому подготовлен, that can cause the student to cut through to the very subtle mind directly. благодаря указаниям ученик может напрямую прорваться к чрезвычайно тонкому уму And to realize the nature of that mind. и распознать природу этого ума. And then often the teacher will give non-meditation instructions, Вслед за чем учителя часто дают наставления по немедитации, which are instructions to enable the student to sustain that state. а это наставления, которые позволяют ученику сохранять достигнутое состояние. And these non-meditation instructions are often in the form of avoiding any artificial conceptual activity. И эти наставления по немедитации часто подразумевают избежание какой-либо ненужной искусственной концептуальной активности. So we can talk about sutra, tantra and essence mahamudra. Таким образом, мы можем вести речь о сутрической, тантрической и сущностной махамудре. And in the text we are following, А в тексте, к которому мы следуем, the first two chapters are shamatha and vipassana. первые две главы это шаматха и випашана. Instructions on how to do mahamudra at the level of the coarse mind. Наставления относительно того, как мы можем практиковать махамудру на уровне грубого ума. And in this text there are no instructions for tantra mahamudra, for generation and completion stage practice. В наших материалах нет объяснений относительно практик стадии зарождения и завершения. And generally you would receive these instructions directly from your teacher. И обычно эти наставления получаются напрямую от учителя. So generally these are not presented in a public way. Обычно они не излагаются в публичном формате. And then chapter 3 and 4 are these pointing out and non-meditation instructions. А третья и четвертая главы в нашем материале, в нашей раздатке, это указывающие наставления по немедитации. Chapter 3, called identification, is another term for pointing out. Третья глава у нас называется опознавание. Это еще один способ назвать указание, указывающее наставление. And chapter 4 is called practice. It means to how to practice or sustain that state. А наша четвертая глава называется практика, и речь здесь идет о том, как практиковать достигнутое состояние, как его поддерживать. And then chapter 5 in the text called Mahamudra is actually talking about the stages of progress through these various levels of practice. И пятая наша глава называется Махамудра, но на самом деле описывает стадии продвижения в этих разнообразных практиках. And we have those two supplementary chapters of refuge and bodhicitta. Также у нас в материале приведены две дополнительные главы, прибежище и бодхичитта. And of course refuge is the door of entry into Buddhist practice in general. Где, разумеется, прибежище это врата ко вступлению в буддийскую практику в целом. Bodhicitta is the door of entry into the Mahayana level of practice. Бодхичитта это врата ко вступлению конкретно в практику Махаяны. So bodhicitta is the door of entry into Mahamudra practice, of course. Бодхичитта, разумеется, также и врата ко вступлению в практику Махамудры. And not only is it the door of entry into Mahamudra practice, it's the central support of Mahamudra practice. И это не только врата ко вступлению в практике Махамудры, но и главное, что ее поддерживает, главная опора практики Махамудры. So we'll be looking at those supplementary chapters of refuge and bodhicitta on Saturday afternoon and Sunday morning. И эти дополнительные главы по прибежищу и бодхичитте мы будем рассматривать во второй половине дня в субботу, в первой половине дня в воскресенье. So yesterday, of course, we looked at the first chapter, the chapter on shamatha. Вчера мы, разумеется, рассмотрели первую главу, главу, посвященную шаматхе. And there we saw that we can develop a number of levels of concentration. И в ней увидели, что можем развивать целый ряд уровней сосредоточения. And the one that we are primarily focusing on here in Mahamudra practice is the level called shamatha. А тот уровень, на котором мы в первую очередь сосредоточены здесь, в практике Махамудры, это уровень сосредоточения, который называется шаматха. And then, of course, we can develop higher levels of concentration called the four dhyanas.
Кроме того, мы, разумеется, можем развить и более высокие уровни сосредоточения, 4 уровня, которые называются дхьянами, which are also a suitable basis, of course, for vipassana practice. которые также являются подходящей основой для практики випашшаны. And also on the basis of those jhanas, we can develop these 5 types of extrasensory perception as well. Кроме того, на основе этих 4 уровней дхьяны мы также можем развить 5 видов сверхчувственного восприятия. And we saw in the shamatha chapter that we can observe different types of objects in this practice. В практике, посвященной шаматхе, мы увидели, что в практике этой мы можем созерцать различные виды объектов. And of course, the general recommendation is use the object that works best for you. И общая рекомендация состоит в том, чтобы использовать объект, который подходит вам. And the one that is most widely emphasized, I think, in most Buddhist traditions is the breath. Тот, на котором делается самый большой упор во всех буддийских традициях, это дыхание. And so, of course, that's the one we were working with yesterday. И это, разумеется, был тот объект, с которым мы работали вчера. But here in Mahamudra practice, of course, our main focus is the mind itself. Но здесь в практике махамудры основное, на чем мы сосредотачиваемся, это, разумеется, сам ум. So also then with shamatha practice, generally we focus on the mind as the object. Так что и в практике шаматхи мы в целом обычно сосредотачиваемся на уме как объекте. And that's what we're working with today in our shamatha practice. Так что именно с этим мы сегодня и работаем в своих практиках шаматхи. And then very similar to that is the practice in the text called settling in non-conceptualization. Очень похоже на этот метод и описанная в тексте практика успокоения в неконцептуализации. Which is talking about simply resting in the experience of awareness itself. Где речь идет о том, чтобы покоиться в переживании самого осознавания. And this is also very suitable and conducive for Mahamudra practice. Эта практика тоже очень подходит и махамудре и очень ей благоприятствует. So that's what we're going to focus on tomorrow in our shamatha practice, is the awareness of awareness practice. И на этой практике осознавания, мы в своих занятиях шаматхой сосредоточимся завтра. And it's probably the most subtle of the object, or the most subtle of the shamatha practices. Это, вероятнее всего, самое тонкое из всех практик шаматхи. But I think it's something that can be very useful in our modern society. Но это также нечто, что, как мне представляется, может быть очень полезным в современном обществе. And although it is quite subtle, Хотя эта практика довольно трудноуловимая, many people comment to me that that's the one that they really prefer. многие люди мне говорили о том, что именно эту практику они предпочитают. Many people I talk to find it actually not so easy to focus on the breath. Многие люди, с которыми мне доводилось беседовать, считают не очень простым делом сосредоточение на дыхании. And many people find it even more difficult to look at the mind. Многим людям еще сложнее оказывается наблюдать за умом. But somehow this resting in this awareness people really like a lot. Но вот это успокоение в самом осознавании каким-то образом людям нравится, сильно нравится. And I think the reason is because that we have a little bit of a rest from all that turbulent mind. И думаю, одна из причин здесь состоит в том, что возникает как бы передышка от бушующего ума. We can simply rest in the stillness of awareness. Мы можем просто покоиться в неподвижности осознавания. And when we do that, of course, that is a very open, spacious experience. И когда мы это осуществляем, возникает, разумеется, очень открытое и просторное переживание. And many people really connect with that. И многие люди вот с этим чувствуют связь. And of course, from a Mahamudra perspective, we are starting to connect with the nature of our mind. Разумеется, с точки зрения махамудры мы начинаем соприкасаться с природой ума. And so, although this awareness of awareness practice is a shamatha practice, И хотя эта практика осознавания это практика шаматхи, it's well known that by simply just resting in awareness itself, хорошо известно, что просто за счет того, чтобы просто покоиться в самом осознавании, we can actually come to intuitively have an experience of the nature of the mind. мы можем, существует такая возможность, прийти к интуитивному пониманию природы ума, прозрению, проблеску природы ума. So we'll be, of course, engaging in that shamatha practice tomorrow. Но этой практикой шаматхи мы позанимаемся завтра. And then we saw that in the shamatha practice we progress through certain stages. Мы также увидели, что в практике шаматхи мы продвигаемся по определенным стадиям.
And here in the Mahamudra system, in this text, we talked about 3 stages. И здесь, в системе махамудры, в нашем конкретном тексте, мы описали 3 стадии. At the first stage of practice, what we notice is a sort of thought after thought after thought, just crashing down on us. На первом этапе практики мы замечаем, в практике шаматхи мы замечаем просто непрерывный поток мыслей, а мысль за мыслью на нас обрушиваются. And at the middle stage of practice, the amount of thoughts slows down, so it's more like a slow-moving river. На среднем уровне практики количество мыслей уменьшается, и движение становится подобно медленно текущей реке. And then at the final stage of shamatha practice, our mind becomes completely quiet and still, like a still lake or ocean. А на заключительном уровне практики наш ум становится совершенно неподвижным, подобно океану, или озеру или океану. And we saw that in a more traditional sutra context, when we talk about the stages of shamatha, we can talk about the 9-stage model. И мы видели, что в более традиционном сутрическом контексте при обсуждении стадий продвижения к шаматхе мы можем говорить о 9 уровнях. So we had a brief look at this 9-stage model in the diagram yesterday evening. И вчера вечером мы рассмотрели кратко вот эту диаграмму. And if we want to sort of correlate this 9-stage model and the 3-stage model, и если мы хотим провести параллели между трехступенчатой моделью и 9-этапной, we can say that the first stage, where there are a lot of thoughts, is roughly equivalent to the first 4 stages. то мы можем сказать, что первая из 3 стадий, та, где много мыслей, примерно эквивалентна первым 4 из 9. And the middle stage, where there's less thoughts, more like a slow-moving river. Средняя стадия, где мысли меньше, где ум подобен медленно текущей реке, roughly correlates to stage 5, 6, and 7. примерно соответствует 5, 6 и 7 стадии. And then when our mind starts to become very still and quiet, А тот уровень, на котором наш ум становится довольно неподвижным и тихим, this roughly correlates to stage 8 and 9. грубо соответствует 8 и 9 стадии. So that's sort of the rough correlation between those 2 different models. Такова как бы грубая корреляция между этими 2 моделями. So that's a little bit of a review of the first chapter on shamatha. Таково краткое повторение первой главы, посвященной шаматхе. So in the next session we're going to start chapter 2, Vipassana. А в следующей сессии мы начнем 2 главу, которая посвящена випашане. But first it's time for a morning tea break, so let's have a tea break and come back at 10:45. Но пришло время для утреннего перерыва сперва, так что давайте сделаем этот перерыв и воссоединимся в 10:45.